Вітаю вас, бджілки! Ви на каналі Хайський Плей, і сьогодні в нас буде четверта частинка проходження гри Хогвартсу. На початку року я попрошу вас поставити лайк, підписатися на канал, а також протягом цього відео написати будь-який коментар. Дякую. Тож, полетіли. Так, ми завершимо на тому, що ми повернулися з Хогсміту, якщо я не помиляюся. І отримали листа від професора Фіга. Тепер ми маємо прийти до нього. Так, тут щось цікаве є. Не бачу, до речі, ну якщо я хотів не Escape, а M. Field Guide Pages, 150 різних цих сторіночок по Хогвартсу розкиданих. Тут щось є цікаве? Наче нічого не світиться. Нічого, то починаємо місію. Ой, я заснув тут, поки чекав на нього. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Merlin? In Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like А the він dragon. також існував в тому Gold всесвіті? and silver. Цікаво. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to? They were there because of me. О, тут є, до I речі, overheard така Ranrock статуетка, being як linked to нас Rook. цікавить. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, Тобто з Грінготса нас не могли the підставити goblins там. at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. Там щось є. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Тобто спочатку треба з професором, або професором або професоркою Хегет зустрітися. Так, ну і як мені... Lumos, Levioso, Reparo, Accio. До речі, я... Levioso, Reparo, Accio, Lumos. Добре. I don't Тут think ще I'm ready це. for this just yet. Перестрибнути не вдасться. До речі, тут можна щось взяти. Професор Фіг, as if my... Enough the ministry has charged me when can be professor instead. Так, це лист для професора Фіга якраз про те, що потрібно поїхати за нами і забрати, як я зрозумів. Добре, це старий лист. Revelio.
Там щось є. Так, куди мені вниз по сходах, то вниз погнали. Так, я тут вже забрав, я так розумію, біля цієї статуї могло би щось бути. Так, вниз. Просто крутиться. Revelio. Це якийсь додатковий квест, я так розумію, Are так? you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Так? Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell Ну, everyone. давайте спробуємо People can подружитись. be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Угу. Мені потрібно буде познаходити це. Так, ні, не варто їм було таке все-таки I'll робити. say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Одного разу, ну якраз Наті, так. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Окей, як буде десь час. Гобстоуни, та? Ну, давайте, може, тоді вже підемо, пошукаємо, якщо нам навіть будуть вказувати, де вони можуть знаходитись. Я думаю, через I'd better акцію. keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Ага, от там є. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Ми пройшли крізь двері, цікаво. Невеличкий баг. Так, от є друга ця. Друга локація. Revelio. О, до речі, стріночка. Стріночка, почекай, почекай. Accio. Я не бачу тебе. Це, напевно, десь на поверх вище або нижче, тому спочатку сюди треба піднятися. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. Спускаємося. Revelio. Де? Ага, ось є. Accio. Спускаємося. Так, дивно нас повело попри ці двері. Ну, загалом мені подобається вигляд школи. Багато гвинтових всяких
цих сходів гвинтоподібних. Або I'd better keep спіралеподібних. an Ні, eye on high скоріше. places around the school for Zenobia's gobstones. Гвинтоподібних. Ага, ось є. Accio. Reparo. Lumos. Люмос толку нема. Accio. Levioso. А, Левіосо справді треба було. О, ми вийшли на великі сходи. А, та, сюди. Я ж думав, що тут вже пропис зараз буде. Безодня, точніше. Я щось не розумію, поки як ці розгадки відгадувати. Я розумію, тут є якісь тваринки. Мені потрібно виставити, щоб сума, я так розумію, відповідала тому, що в центрі. А щось поки я не розумію. Ну, он є один, другий знак. Треба буде якось зрозуміти, як це працює. Бо таких багато було загадок. І я ще ні одну з них не зміг I'd better keep відгадати. an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Off on another Revelio. adventure, are we? Accio. Тут десь, так? Revelio. О, там щось є. Так. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. Скільки тут всього цікавого. I still can't believe that girl. Went on shrinking solutions and thought it would be clever to shrink it Добре, before якась Harry- нагорода. Є, то є. Revelio. Так, тут щось є цікаве. Reparo. Levioso. Revelio. Ну, ми можемо повернутися вже. Секунда. Так, от я би взяв ось це. Капець, скільки всього є. Добре, повертаємося до Зенобії. Щоб повернути їй всі ці камінчики. Ух. Так. Я навіть щось Ревеліон ні разу ще не використовую, поки так довго біжу. Це без шансу. Як в такому маленькому містилася ціла мантія. Такі маленькі скринці. Так, я, до речі, забув, як подорожувати по цих цих чекпоінтах, що ми визначаємо. Це просто через цей? Через M? А ну. Не Escape, а M. От. Зараз даємося, от, наприклад, вона є тут. Ось тут є якийсь зелений цей. Та чого ж я постійно бігаю? Все. Тепер не будемо так довго тупити. Можна ж набагато швидше переміщатися. Це я наче ближче став. 30 метрів просто вниз спуститься. До речі, я не вгадав, тут був швидший ще перехід. Ну, треба всі запам'ятати. А я не можу так швидко це все I hope you've had more luck than I did. сприймати. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back?
Та-та. Of course, they are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Удачі. Все, можемо йти далі по своїх справах. Де квест. Професор. Так, ось це. Біжимо. Revelio. О, я там побачив книжечку. Угу, це про цього скелет-дракончика. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. А ну, Good. що це за Professor Fig indicated a certain Закляття? urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, прекрасно. handy for lighting torches, burning away Але я spells, б хотів Гомору ще and, більше. when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Добре. You know where to find me once you've finished. 100 кроків. Ну, не так багато. Думаю, можемо й добігти. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Куди нагору? Як було 100 кроків, вже 140. Так. Добре, ми добіжимо. Я, в принципі, не проти пробігтись по таких красотах. Revelio. Так, якась вбиральня. Ой, півс. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Taxi alone. Так, це статуя чарівника якогось. Давай. Я так розумію, ми впираємося того, що система починає обраховувати. Revelio. Levioso. Система починає обраховувати наступну локацію. Ти не хочеш зі мною говорити? Revelio. І прогружає її помаленьку. Тому ми не можемо зразу ж увійти. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. Я думав, ми I бігли coordinate duels по with завданню Squads. цієї. A dueling club of sorts. It's invitation only, so Okay. you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Звісно ж. Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in Готовий. the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Я нас автоматично принесуть. We'll make А, you це прям regret тут. signing up.
Так, breakthrough, yellow shield will contain spell, like the levitation spell. Also target lock enemies without used to change the target while locked. Okay. Ringo, Levioso, Protego. You're better than that. Levioso. Is that all you've got? Dindo. Stupefy. Levioso. Protego. А, чекай, що я... Я Люмос використав випадково навіть. Так що так багато народу. Nice але. work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Так. Угу. Давай ще. May I use the training dummy? Go next round of crosses. Чи все готово? Я готовий до наступного раунду. Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? Давайте, погнали. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Давайте з Себастьяном. Then let's get to it. Погнали. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Так, їх вже троє. Так, Breakaway Shield. Examining Charm. Ага, фіолетовий треба акцію. Ага, ну логічно, я зрозумів. Жовтий Wingardium Leviosa. Тихо. Тихо, 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 тихо. Я не бачу цей. Find the one. Stupefy. Come on. Stupefy. Reparo. Ой, яке реперо, алло. Ага, я не бачив. Я спочатку хочу винести чувака. Яке реперо. Так, нормально винесли. Нормально, треба просто акуратніше дивитися, коли протага треба використовувати. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. Я, в принципі, вже готовий. The next round is for all the gobstones, so to speak. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to Давай. have a try now? Та-та-та, давайте. Які там Be комбінації? sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Добре, отож, що в нас буде за цей? Accio. Ага.
акціо і 4 ці. Напевно, далі Левіосо і 4. Комбінація з 4. Добре. Що ще може бути? У мене ж більше немає нічого цікавого. Ще раз треба було. Ага. 1, 2, 3. Акція 1, 2, 3, 4. Ага. Цікаво. I'd say that's enough. Можна через Левіосо, потім 3, потім притягнути, потім 4. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. О, я вже хочу попробувати цю комбінацію. Assignments all Битись finished. можна вже? Чи ніхто не захоче? Ніхто не захоче. Perhaps I should stick to potions. Зрозумів, нічого цікавого. Return to Professor Hackett. Що, вже прям вертатися? А, це може вона хотіла, щоб я пішов з ними на дуельки? А ну, якщо відкрити ці квести. Професор. Так, в принципі, я зробив все, що треба. А, це значить, напевно, мені треба було одну дуельку такої пройти і. І тренування. Ну, я не проти, я навіть готовий був ще дуельок. Тим паче, чувак мене навчив класної комбінації. Левіосо, 3 удари. Як це і називається? Акціо і 4 удари. Взагалі прекрасно. Головне встигати протего використовувати. Тихо, по сходах вгору ми біжимо. Професор? I тут. trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you've... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Готовий. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Є. Так, спел меню. В принципі. Отак. Incendio. Чудово. You're getting it. Keep at it. And do try not to incinerate yourself. Levioso. Incendio. Цікаво, я можу? Levioso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Incendio. 1, 2, 3, 4. Класно. Тобто можна комбінувати різні заклинання з простими ударами. Професор Фіккластру. Добре, вертаємо. Тоді якийсь квест є. Внизу, напевно, там є якийсь студент. Ну, ми потім, може, вернемося десь до того. Поки побіжимо по сюжету. Так. Біжимо, біжимо. Revelio. Щось є цікаве? Наче нічого. Чекаємо на професора. Ну не обов'язково ж спати на підлозі. Hello, sir.
You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your is... schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Свічка горить вдень. Man is Що за exasperating. цей Unfortunately, our trip to the restricted неекономне section went використання? a bit longer. But Professor, We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea. Угу. Аж ми біжимо до Себастьяна, бо він в забороненій секції, так? Добре, значить, в принципі, це корисно мати друга з Слізерину, який би нам помагав у всяких таких справах. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? I've never even met him. Perhaps he mistook me for another student. If you say so. I won't press you now, but you will have to tell me what's going on at some point. You might need me. So, why were you looking for me? I need to find something for Professor Fig, but it's in the restricted section of the library. He can't get it himself? He was called away by Black at the last moment. I suppose I could wait to get a note from him, but... You want to show some initiative. Precisely. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books, so do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt, but a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Зустрінемось якраз зараз ввечері. Можливо, Себастьян нас зараз навчить магії невидимості? See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. О, а ну. О. Disillusionment. Так, мені зараз репаро не потрібне. І думаю, що інсендіо також не потрібне.
Тобто у них заповнюється жовта шкала. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Зачекаємо. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Добре. Значить, як You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. сподіваюся, що все. Ой-ой. The key. Here it is. Is someone there? Is that you, Peeves? Так. Ходимо. Так, де Себастьян? Ага, ось тут він є. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Паємося. Так, ще reduce basic cast. А, щоб відволікти їх. Так, я зрозумів. Ghost, don't let her see you. Привида потрібно було відволікти, ми це зробили. Так, куди мені далі? Сюди. Добре, що Хамора ніде не треба. Should be in the clip. There's no need for us to be skulking about. Silent as a grave. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted О, section? там є щось. Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Так, а ось і ця скриня, яку можна відкрити, коли ти... Revelio. Тихенько просуваємося. Поки не знаю, якими чарами. О, тобто я в такій формі можу і... Зараз, секунда, що тут? Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Так, секрети темних мистецтв, так? Що там твориться? Leviosa. Revelio. Who have we here? Sure. Sebastian Cellar and his Ah. new little friend.
out exploring where they shouldn't be. Я щось навіть не побачив того Півза. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Сподіваюся, він нас не Now, підставить. where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Так, секунду, мені потрібна репаро. Reparo. Так, звичайно, довіряти слізеринцям, можливо, не Of варто. course, traces of ancient Але він magic. вже був зі мною і захищав мені спину. There must be more to this. That's it. В дуелі, тому я готовий зараз йому довіритись. Lumos. Revelio. Так, а на що я там можу вдягнути? Давайте, може, перевіримо. Можливо, є щось, що... Ого, скільки захисту. Зразу тоді беремо окуляри. Ну, ці найкращі в мене поки по захисту. Шапочка не поможе. Шарф 11 дефенсу. Звісно ж, беремо. Тебе. Ще 9. Точніше 9 просто. Якийсь короткий рукавець дивно виглядає. О, на 8 рівні може буде вдягнути. Тут також буде більше захисту в інвентарі. Що тут є? Так, якісь листи. Добре. Повертаємося назад. Ходимо. Так. І що? Accio. Ah, I need to wake up that rune over there. Просто треба було в неї попасти ударним закляттям. Not surprising. Guards at the ready. Ой, я забув. О. Нічого собі в тебе сила. Так, you gift and shine magic. Так, я маю, так. Success attack and take damage. Success 10+. Добре, щось там. Угу, тобто я можу використовувати, якщо воно у мене зарядиться. Окей. Угу, ось і заряд. Туди, значить, не добратися. Ще раз давай піднімайся.
Ой, я трохи поспішив, так. Угу. Треба не проспати моменту. Вже якраз починало тікати з-під ніг у This мене. must be the way forward, but to where? А куди далі? Угу. Nearly there. Тихо, перестарався. Keep my wits about me. Як мені туди достатися? Не бачу. Так. Окуляри і ще лікувальне зілля. Так, цих тут немало тим часом. Ой, що ж ти промазав, чел? Ух. Чекаю на цей. Все. Помалу зцілюємося. It is a book after all. Зараз почекаємо, поки здоров'я повністю відновиться, і тоді йдемо до тої книжки, а то мало що може трапитися. Угу. Книжка, яка дає спогади в омут пам'яті. Чашу пам'яті. Ну що ж, поїхали. Так, ці два чарівники це якраз, напевно, ті, які були в попередніх спогадах, що ми бачили. Так, ці чарівники відновлюють селище, яке потерпало від засухи. Угу.
wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognize Так, you. це та дівчинка, яка тепер поступила, так як і ми, на 5-й курс відразу ж. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. Так, спочатку, щоб приступити до цієї древньої магії, потрібно вивчити все, що дає Хогвартс. Must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. До речі, нам не показано, з якого вона факультету. А от щось, мені здається, вона або з Слизерина, або з Рейвенкло. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Куди? Куди йти? Вести. Ой, не налаштування. Квест. Ага, не знати куди. Добре, йдемо тоді, напевно, до себе в кімнату. Якщо не знаєш, куди йти. Half and Puff, Common Room. Тоді йдемо до себе в Common Room через телепорт. Так, професор Фік Класрум. Окей, добре. Це десь тут. Давайте десь сюди перемістимося. Що тут може бути? Oi, can you help me? Ага, тут додаткова місія. Ні, давайте ми таки підемо цей клас до професора Фіга.
Кабінет до професора Фіга. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. Ага, вчасно ви звернули увагу директора. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Оглянем. Опа. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Так, значить нам треба поправлятися в повшинах і в гербології, так? Ну, а раз треба, то зараз поправляємося. Тоді, так зрозумів, ми зараз маємо зустрітися з професорами якраз зілля варіння, щоб він нас щось навчив, і з гербології, щоб вона нас щось навчила. Добре, друзі, думаю, на цьому ми можемо завершити дану частинку. Отож, дякую всім за перегляд. Ще раз нагадаю за лайки, коменти, підписочки. Можете також поширити. Поширити це відео своїм друзям. От, і я бачу, що значить, в наступній серії нам потрібно буде зустрітися з Натті, яка надіслала нам листа через сову в Гоксміті. Добре, супер. Тоді наступну частину ми з цього і почнемо. Воно прямо хоче, щоб я зразу перемістився в Гоксміт. Добре, давайте перемістимось зразу тоді в Гоксміт. Тож з Хогсміт. Все, потім ми з цим розберемося. Have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see Можна, me будь ласка, не читати це все? Дякую. Дайте мені зберегтися. Отож бо. Збереження. Сюди збережемося. Все, сейф компліт. Все, дуже вам дякую. От бережіть себе і зустрінемося вже в наступній серії. Все, всім па-па.